The fragments of loss and losing so often go unheard, but fast unravel lives all the same. 2 missiles hit this comfortable family home just outside Pokrovsk. Now, only dust and the smell of a decaying family dog. We're close enough to the Russians, we can pick up their radio station. Новую технику Запад тоже Киеву не отдаст. Жалко. А значит, отдуваться придется простым украинским хлопцам. Every time you see destruction like this, it's really hard to work out exactly what Russia must have thought it was hitting with firepower like this. People in the streets say there's no military around at all. But all the same, utter devastation. People here know 2 parents died, but the survivor knows a greater horror. Mykola is 10 and watched his mother Larissa die as she lay crushed by the rubble. Потом слышу свист через сон, и он пропадает. Потом бабах! Вылетают все окна, прям по стеклу. Я держу, я глаза еще, я чувствую то, что они вылетели, я слышу это. И потом что-то падает. И моя мама говорит: Коля, Колечка, ты где? Я говорю: мама, я живой. Но потом я все снимаю с себя, с лица. Вижу эту картину, маму придавила, скорее всего, потолком. Я попытался снять и не смог, но мама мычала и дергала ногами, а я во все это время орал, что мама, мамочка, это сон, все страшный сон. Я кричал: Господи, Боженька, за что ты так со мной? Выбегаю, я полностью голый в одних трусах. He says he hates himself for not saving his mother. Я буду к ним приезжать, навещать, ухаживать за их могилой, извиняться за то, что не смог спасти их. Буду извиняться перед отцом за то, что не смог спасти ее, маму мою и его жену. А сейчас главная мечта — это спросить хотя бы одно слово, что у моих родителей, как мне делать дальше, и что мне, и как мне жить. И моя главная сейчас мечта — это отомстить ему, наводчику. Заходишь, тихо. When you hear the words "2 injured" in Ukraine, the agony of survival is rarely heard too. A blast hit 4 feet from these 2 soldiers' dugout. Так, що це було? Прильот чи скид? Прильот. Так, молодець. Так, тепер смотри, ноги згибай. It'll take weeks to learn if they'll see again. Now this stabilization point has to just keep them alive. А отак диви, глаз відкриваю. Світ бачиш? А людей? Холодненьке. Нормально. Well, these 2 are from a town that Russia's claimed to be seeing progress in the past days, possibly because forces have been withdrawn from there by Ukraine and rushed north towards Kharkiv to stop the new Russian offensive there. Олег Николаевич, руки еще. Що ти збоку печу? Збоку де? Suddenly, he feels pain in his right. Internal injuries from the sheer force of the blast. They must quickly intervene. Это выколите или опять это укольчик? Нет, это укольчик. Это там обезваливает. Неприятно. Сейчас неприятно будет. Все, зайчик, все. Еще. The doctor says last year, during Bakhmut, was much busier. 250 человек. Не, руки опускай. The beds here are empty now, not because the war's getting better, quite the opposite. This unit, the 93rd Mechanized Brigade, say it's because they're running low on infantry. And that's how they leave, in complete darkness with their headlights off. So worried are they about the Russians spotting this place.
Now, you heard there about a manpower shortage in Ukraine's ranks. That may be behind comments from Ukraine's military chief today saying that he prepared paperwork to enable the French military to send trainers here inside Ukraine to train Ukrainian troops. The French have not denied that's something being discussed, but they make it sound like a much more distant prospect. But again, we are hearing Ukraine crying out for more NATO assistance, and NATO, it seems, discussing or even imagining things that just 6 months ago NATO French troops on the ground here in Ukraine, training Ukrainian troops, that would have been simply unimaginable just months ago. Really, this war continuing to drag the West in as it seems Ukraine falters on various fronts, Boris.